Hello, welcome back. In this session, we shall discuss a regression estimator when the constant is computed from the sample. You know that we have simple random sample of size small n, and we have y values and x values. Y values corresponding to the main variable and x values corresponding to the auxiliary variable. And from this we can compute the regression coefficient, sample regression coefficient of y on x using this formula. That is b hat, capital B hat is equal to sigma over I equal to 1 to small n, yi minus y bar into xi minus x bar divided by sigma I equal to 1 to n xi minus x bar the whole square. This is the computed value of regression coefficient of y on x from this sample. And what we are going to discuss is what will happen to the regression estimator y bar LR equal to y bar plus b hat into x bar minus x bar. That is, what will happen if we use the sample estimate of capital B instead of true value of capital B in the regression estimator. Okay, now we shall see that this estimator is clearly biased. This estimator is biased, and because of this reason we have to compute the mean square error instead of sampling variance. Okay, instead of sampling variance. And the theorem, the third theorem says that the linear regression estimator y bar LR, that is equal to y bar plus b hat into x bar minus x bar, then the mean square error, that is approximately equal to variance, of course it is so always, and is approximately equal to 1 minus f by n into capital Sy square into 1 minus rho square. You know what is capital Sy square? It is the mean square of y values into 1 minus rho square, where rho is equal to the correlation coefficient between the main variable y and the auxiliary variable x. Okay. Now in the earlier theorem, we were having the same expression, but in this case, minimum variance is equal to 1 minus f by n 1 minus f by n into 1 minus rho square into Sy square, the same expression which we are going to prove now. But here the minimum variance is equal to. But in our theorem, we will see that it is approximately equal to. It is because of some approximation which we will discuss in the proof of this theorem, theorem 3. Okay, now you see the theorem. We have proved this theorem. And for proving this theorem, we define some statistics. Rho delta, epsilon naught, epsilon 1, epsilon 2 and epsilon 3. And the nature of these definitions are similar. That is, epsilon naught is equal to y bar minus capital Y bar by capital Y bar. That is absolute difference. Okay, relative difference. Similarly, epsilon 1, epsilon 2 and epsilon 3 are defined. You see, from this epsilon naught definition of this, you can have y bar equal to y bar into 1 plus epsilon. Similarly, x bar equal to this sxy, small sxy equal to sxy into 1 plus delta, epsilon 2. Similarly, small xx square is equal to capital Sx square into 1 plus epsilon 3. Okay, and you remember the left hand sides are statistics and right hand sides are
parameters. In parameters multiplied by statistic. Okay. Now you can clearly show that expectation of epsilon naught, expectation of epsilon 1, expectation of epsilon naught square, etc. All these things are 0. Expectation of epsilon not equal to 0, and similarly we can prove this. Similarly, expectation of epsilon naught square, that is equal to 1 minus 1 by y bar square into variance of y bar, and here you can see that here you can see this is equal to this expression. You note this expression here. I am writing cy square instead of sy square by y bar square. What is sy by y bar? It is the coefficient of variation of y. So I replace this sy by capital Y bar by cy. So this expression y minus f by n into cy square. Similarly, expectation of epsilon 1 square is equal to 1 minus f by n into cy square, where cy is the coefficient of variation of y variable. Okay, and one more thing we have to compute expectation of epsilon naught into epsilon 1, because only these things are required for our theorem. And this is equal to 1 by y bar into x bar into covariance between y bar into x bar. And this covariance is nothing but rho into sx into sy, and when you take sx by x bar equal to cx and sy by y bar is equal to cy, you have this expression, expectation of epsilon naught into epsilon 1, that is equal to 1 minus f by n into rho into cx into cy. Okay, and now you can see that y bar LR is equal to y bar plus syx divided by sx square into x bar minus x bar, because we have taken this. Okay, b hat is equal to small sxy divided by small sx square. So you substitute it here. Okay, and you can see that this quantity, this y bar, you can write y bar is equal to capital Y bar to 1 plus epsilon naught plus small sxy divided by small sx square. Earlier we have proved that the numerator is this one, and okay, into x bar minus small x bar is equal to minus epsilon 1 into capital X bar. All these things are due to the definitions of epsilon quantities. Okay, now you express the error of the estimate. You can see this error of this estimate. Okay, what is this? The difference between estimator and parameter. That is the last expression. It is equal to y bar LR minus capital Y bar, that is equal to y bar into epsilon naught minus b into epsilon 1 into x bar into 1 plus epsilon naught into 1 plus epsilon 3 to the power of minus 1. Okay, all these quantities, and you see what happens. You take this is the difference. Okay, and now you have to express this difference. This difference you have to express. For that purpose, you assume that epsilon 3, absolute value of epsilon 3 is less than 1. ഇതെന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ സെക്കൻഡ് ടേം എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. സെക്കൻഡ് ടേം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഈ സെക്കൻഡ് ടേം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ 1 പ്ലസ്, ഇവിടെ ലാസ്റ്റ് പേജിലേക്ക് നോക്കുക, ഈ 1 പ്ലസ് എപ്സൈലൺ ടു ദി പവർ ഓഫ് -1. അപ്പോൾ അത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ, ടൈലർ സീരീസ് എക്സ്പാൻഷൻ നടത്തണമെങ്കിൽ ആ
ക്വാണ്ടിറ്റി, അതായത് എപ്സൈലൺ 3 എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ അബ്സല്യൂട്ട് വാല്യൂ ലെസ് ദാൻ 1 ആയിരിക്കണം. സോ വി മേക്ക് ദാറ്റ് അസംഷൻ. ദാറ്റ് ഈസ് വെരി common assumption, and using this assumption you write a y bar LR minus capital Y bar is equal to, you can find this. Now we make the approximation. ഇതുവരെ നമുക്ക് എക്സാക്റ്റ് എക്സ്പ്രഷനാണ് എഴുതിയത്. ഇനി നമ്മൾ അപ്രോക്സിമേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. എങ്ങനെയാണ് അപ്രോക്സിമേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? ഇവിടെ നോക്കുക. ഇവിടെ ഈ ടേം, ഇവിടെ ഈ തേർഡ് പവർ ഓൺവേർഡ്സ് നമ്മൾ ഇഗ്നോർ ചെയ്യുന്നു. അതായത് സെക്കൻഡ് ടേം വരെ, സെക്കൻഡ് പവർ ഓഫ് എപ്സൈലൺ വരെ നമ്മൾ റീറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നു, ബാക്കിയൊക്കെ നമ്മൾ ഇഗ്നോർ ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു അപ്രോക്സിമേഷൻ വരുന്നു. സോ y bar LR minus y bar is approximately equal to y bar into epsilon naught plus b into capital X bar into epsilon 1 minus epsilon 1 epsilon 3 plus epsilon 1 into epsilon 2. ബാക്കിയുള്ള ടേംസ് ഒക്കെ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കിട്ടും. ഓക്കെ, ഈ എം എസ് സി കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? എം എസ് സി കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ ക്വാണ്ടിറ്റിയെ സ്ക്വയർ ചെയ്തിട്ട് എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ എടുക്കണം. അതാണ് ഇവിടെ എം എസ് സി എടുത്തിരിക്കുന്നത്. എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ ഓഫ് y bar LR മൈനസ് y bar സ്ക്വയർ, ദറ്റ് ഈസ് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഈക്വൽ ടു, വീണ്ടും നമ്മൾ അപ്രോക്സിമേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. എന്താണ് വീണ്ടും അപ്രോക്സിമേറ്റ് ചെയ്യല്ല, നേരത്തെ അപ്രോക്സിമേറ്റ് ചെയ്ത് ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇനി വീണ്ടും നമ്മൾ ഈ തേർഡ് പവർ ഓൺവേർഡ്സ് ഓഫ് എപ്സൈലൺ ഇഗ്നോർ ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ രണ്ട് ഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ അപ്രോക്സിമേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ വീണ്ടും അപ്രോക്സിമേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ തേർഡ് പവർ വീണ്ടും ഒഴിവാക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കിട്ടും. അപ്പോൾ വലിയൊരു ഡിഗ്രി ഓഫ് അപ്രോക്സിമേഷനാണ് ഇവിടെ നടത്തുന്നത്. അങ്ങനെ നടത്തി നമുക്ക് ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഈ റിസൾട്ടിലേക്ക് എത്തും. ഓക്കെ, ഡയറക്റ്റായിട്ട് റിസൾട്ടിലേക്ക് എത്തും. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ 1 പ്ലസ് ഡെൽറ്റ സ്ക്വയർ, ഐ മീൻ 1 പ്ലസ് റോ സ്ക്വയർ minus 2 into rho square, that is 1 minus rho square. That is how the MSC is approximately equal to this quantity. And MSC and variance are approximately equal. That is why I am writing variance of y bar LR is approximately equal to mean square of y bar LR is approximately equal to 1 minus f by n into sy square into 1 minus rho square. Okay. ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ വേരിയൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ എം എസ് സി നമ്മൾ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു എസ്റ്റിമേറ്ററാണ് കിട്ടേണ്ടത്. നമുക്ക് ട്രൂ വേരിയൻസിനേക്കാൾ പ്രധാനം നമുക്ക് ആ ട്രൂ വേരിയൻസിൻ്റെ ഒരു എസ്റ്റിമേറ്ററാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇവിടെ ചെയ്യാവുന്നത് എന്താണ്? ഈ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ എസ് വൈ സ്ക്വയറിനെ അതിൻ്റെ അൺബയസ്ഡ് എസ്റ്റിമേറ്റർ കൊണ്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അതുപോലെ റോ എന്ന് പറയുന്നത് പോപ്പുലേഷൻ കോറിലേഷൻ കോയിഫിഷ്യൻ ബിറ്റ്വീൻ എക്സ് ആൻഡ് വൈ ആണ്. അതിനെ നമ്മൾ സാമ്പിൾ കോറിലേഷൻ കോയിഫിഷ്യൻ്റായ സ്മോൾ ആർ കൊണ്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാം. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ വേരിയൻസിന് നമുക്ക് ഒരു എസ്റ്റിമേറ്റർ കിട്ടും. നിങ്ങളത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഒന്നുമില്ല, ട്രൈ ചെയ്യാനൊന്നുമില്ല. എസ് വൈ സ്ക്വയർ ഷുഡ് ബി റീപ്ലേസ്ഡ് ബൈ സ്മോൾ എസ് വൈ സ്ക്വയർ ആൻഡ് റോ ഷുഡ് ബി റീപ്ലേസ്ഡ് ബൈ ആർ, സ്മോൾ ആർ, വിച്ച് ഈസ് ദ കോറിലേഷൻ കോയിഫിഷ്യൻ ബിറ്റ്വീൻ എക്സ് ആൻഡ് വൈ. അങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ വേരിയൻസിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലുള്ള ഈ വേരിയൻസിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ എം എസ് സിയുടെ ഒരു സാമ്പിൾ എസ്റ്റിമേറ്റ് കിട്ടും. പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ഓർക്കുക, ഇത് അൺബയസ് എസ്റ്റിമേറ്റർ ആയിരിക്കില്ല. ഓക്കെ, അൺബയസ് എസ്റ്റിമേറ്റർ ആയിരിക്കില്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ് അൺബയസ് എസ്റ്റിമേറ്റർ അല്ലാത്തത്? അതിൻ്റെ എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ ഒരിക്കലും ഈ ക്വാണ്ടിറ്റി ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് അത് അൺബയസ്ഡ് എസ്റ്റിമേറ്റർ ആയിരിക്കില്ല. ഇതാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, റിഗ്രഷൻ എസ്റ്റിമേറ്റർ ഡിഫൈൻ ചെയ്തു. അതിൽ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് അത് ഡിഫൈൻ ചെയ്തത്. ബിക്ക് ഏറ്റവും യുക്തമായിട്ടുള്ള ഒപ്റ്റിമലായിട്ടുള്ള ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി, അതായത് വേരിയൻസ് മിനിമം ആകുന്ന തരത്തിലുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റി നമ്മൾ കണ്ടെത്തി. അത് ക്യാപിറ്റൽ ബി ആണ്. ക്യാപിറ്റൽ ബി എന്ന് പറയുന്നത് പോപ്പുലേഷൻ റിഗ്രഷൻ കോയിഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് വൈ ഓൺ എക്സ്. പക്ഷേ ക്യാപിറ്റൽ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും നോൺ ആയിരിക്കില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് സ്വാഭാവികമായിട്ടും റീസണബിളായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു എസ്റ്റിമേറ്റർ, ലീസ്റ്റ് സ്ക്വയർ എസ്റ്റിമേറ്റർ എന്നാണ് അതിന് പറയുക. ബി ഹാറ്റ്, ക്യാപിറ്റൽ ബി ഹാറ്റ് എടുത്തു. പക്ഷേ ക്യാപിറ്റൽ ബി ഹാറ്റ് എടുത്ത് കിട്ടുമ്പോൾ ഈ എസ്റ്റിമേറ്റർ ബയാസ്ഡ് ആയിരിക്കും. മാത്രമല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന് നമ്മൾ വേരിയൻസിന് പകരം എം എസ് സി ആണ് നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ റിഗ്രഷൻ എസ്റ്റിമേറ്ററിൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇനി അടുത്ത ഒരു സെക്ഷൻ കൂടി നമുക്കിതിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുണ്ട്.
അത് ഈ റിഗ്രഷൻ എസ്റ്റിമേറ്ററും സിമ്പിൾ റാൻഡം സാമ്പിൾ മീൻ എസ്റ്റിമേറ്ററും, അതായത് സിമ്പിൾ റാൻഡം സാമ്പിൾ മീൻ എസ്റ്റിമേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓക്സിലറി വേരിയബിൾ ഇല്ലാതെയുള്ള വൈ വേരിയബിളിൻ്റെ എസ്റ്റിമേറ്റർ, നമ്മുടെ സാധാരണ സിമ്പിൾ റാൻഡം സാമ്പിൾ എസ്റ്റിമേറ്ററും, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ റേഷ്യോ എസ്റ്റിമേറ്റർ. നമ്മളിപ്പോൾ ഓക്സിലറി വേരിയബിൾ ടെക്നിക്കിൽ റേഷ്യോ എസ്റ്റിമേറ്ററും കൂടി പറഞ്ഞല്ലോ. അപ്പോൾ ഇതിനെ മൂന്നിനെയും കൂടി എങ്ങനെ നമുക്ക് കമ്പയർ ചെയ്യാം, ഏതാണ് ബെറ്റർ, എപ്പോഴാണ് റിഗ്രഷൻ എസ്റ്റിമേറ്റർ ബെറ്റർ ആവുന്നത്, എപ്പോഴാണ് റേഷ്യോ എസ്റ്റിമേറ്റർ ബെറ്റർ ആവുന്നത്, ബെറ്റർ ഓവർ സിമ്പിൾ റാൻഡം സാമ്പിൾ എസ്റ്റിമേറ്റർ, ഈ ഒരു സെക്ഷൻ കൂടി നമുക്ക് അടുത്ത ഒരു ഡിസ്കഷനിൽ പറയാം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.